So bring it on. Hype, expectation, emotion. Hello, The game yet to everybody, kick and off. welcome to The today's excitement match. already palpable. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. There's the whistle. Patrick Vieira is a man of many qualities. The leadership has to be top of the pile. He's not just a destroyer, is he? He is the enforcer. True, there's so much more to his game, quite comfortable in driving the team forward, and he can make those marauding runs from box to box. He has found the way through. Rummenigge. Zubimendi. And here's Ronaldinho. Oh, they can break here. Looking for the run. And claimed it back swiftly. And that has been cleared. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Wan-Bissaka. Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait for some attacking purpose. That has been cut short. And that's really well manoeuvred. Nice bit of skill, and he's away. Nice interception. His positioning was spot on. Out to the right. Nicely weighted ball. Great run on the overlap here. Lovely bit of skill. Might be dangerous. Messi! And that's what you call inspired goalkeeping. Messi really must be thinking what he has to do to score there. Passes coming off in quick succession here. Now that looks a decent ball. No, not quite on the same wavelength. Costa Curta. Borussia Dortmund look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just... It's Dembele! Oh, he's been caught napping. Costa Curta did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Quality ball. Wan-Bissaka kept aware, and it is reclaimed easily. Ronaldinho, a player so deservedly decorated with praise and glory. Modric. And it's Ronaldinho. Messi. Well, he got rid because he was under pressure. Pass is just off target. And the half-time whistle goes. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. And we are back underway. 0-0, and we're at the halfway point. Now it's Forlan. Ronaldinho. And that interception was most necessary. And smart. Forlan! Oh, that was a brilliant save. Yeah, he was well placed to deal with that. Wan-Bissaka. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And that's another throw. Take an extended half-time break. You'll be relieved to hear that you have missed nothing. And here's Forlan. Ronaldinho. Almost an hour gone.
Santa Clara are totally dominant in the middle of the park, a no-way-through zone. Can he finish? He scored! Just the pick-me-up the whole game needs. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Santa Clara are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. So we have our breakthrough. Look, you can't deny that it's a blow, but this game is far from unsalvageable. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Driving through the middle. Loose ball. It's full on! And he has kicked it out somehow. Forlan is offering a wry smile there. Looking for a runner. And he was quick to react. Borussia Dortmund really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. And it's Pedri. Ronaldinho will not want to lose out here, not against this opponent. 1-0 as we head towards the end. Now it's Tevez. And it's Messi. Rummenigge, a true great in every sense of the word. He's shifting through the gears here. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. He's been bundled over, that is a foul. No second thought, a straight red card. Well, this is worrying. He is not the sort of player who tends to stay down. Well, Jim, I suppose that was the only possible outcome in the circumstances. Well, Peter, I don't think he even had time to blink. This is just a spontaneous reaction. Substitution on the field, number 9, Karl-Heinz Now this could be a pivotal moment. Dying minutes, free kick, great position. This is about as perfect a free kick position as you could wish for. Zubimendi. Coming on the field, Erling Haaland. Number 20, Filippo Inzaghi. Number 77, And he's there to Figo. belt it away. Number 23, Ambrosini. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. It's hit the upright. And we're done. Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game's only goal. So, Jim, how do you reflect on what we've seen?
The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get Hello, ready to lock everybody, and horns. welcome This to is today's football match. at its finest. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. Well, we're on the way. Well, Peter, here we have one of the greatest defenders of all time, Alessandro Costacurta. Yeah, in a sense, understated, isn't he? Certainly, some would say underrated. He's one of the less glamorous members of the Milanese elite from the 1990s. Yeah, but ability-wise, I think he was on a par with the rest of them. And his tactical versatility means the centre-back, full-back. Sweeper, defensive midfield player. Yeah, and we shouldn't forget his outstanding... It's Nedved! What a wonderful goal! Well, once more, it's him. And we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. That is lovely, finished with amazing expertise. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. See the game's foot. Rummenigge! Sticks it away! Again, in a trice, and they are soaring! You just know there is no stopping that. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. England are now luxuriating in a two-goal lead. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. And it's Messi. Expertly cut out, really nicely done. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Now that looks a decent ball. Now that's an excellent interception. No messing about, just bludgeoned away. Santa Clara are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Ah, he's given it away. Opts to... And Messi! And it's in! By English bowler. What a spiky hit that was. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. We have got ourselves a game here. We have a very different game on our hands now. All of a sudden, this one's totally up for grabs. And this was perhaps the one last twist before half time. Facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Messi, the player who needs no introduction. Cannavaro. Yeah. Costacurta does really well to win the ball there. He's shifting through the gears here. And the shot! Oh, he's really drilled it. Rummenigge clearly feels he did everything right there. He really wasn't that far away. 2 added minutes has been indicated. Looking for options for movement. Not much subtlety about that challenge. And there is the half-time whistle. That was a very watchable and entertaining half of football. And it's fair to say that both teams have played their part. Caution certainly not on the agenda here from both sides. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. So we're just settling back into this second half. Santa Clara can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Costacurta has been showed a yellow card for that offence, just to confirm.
Yeah, we guessed that this scenario could take place because he's up against pace. Racing over the bar. The moans and groans are predictable. He felt compelled to try. Great vision. Messi! Conte, and that's been intercepted. England appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Messi knocks it into... and the shot! And yes, it's there! They have come roaring back! Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, Hello guys. for their application, and now they want another. A momentary lapse, mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Substitution manager here, he's absolutely fuming, and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. We have ourselves a real game here. I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Steps in, and that's the end of that. Messi. Whatever he had in mind, that's where his bottom is. Now it's Owen. Owen will not want to lose out here, not against this opponent. Busquets. Messi. True. Costa Corta spots it and intercepts. Bonucci. Ambrosini. Messi. Messi. Ini. Just about up to Nice goal. 75 Ini. minutes. Forlan. By the most elastic of saves. Yeah, Peter, I think the smartest of reactions and just attack the danger. Messi. Because Can he latch on to this? for him. He's got away. Shapes to shoot. What the? Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could get Hello into guys. it. Do like the stream, guys. Man. Substitution on the field. Number 9. So time for change. And this one has been on the cards for a little while. Gagadiക്കുന്നു. Coming on the field. Ping towards the front line. Number 20. The game with so much to recommend it. Fabulous contest. Guys. But still no clear winner. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. Online is Sharp little ball here. different. Good take in a good area. Took it on the defence. Maybe guys. Well, that might be that piece. And Oh, gede. In the day, this could well be it. So smooth, a signature finish. What about the pass, Peter? It was played so intelligently and he picked out the perfect target. In Messi! Oh, that is rather wayward. And that will be it. One of those games that many would have felt no one deserved to lose, but sentiment counts for nothing here.
ഹലോ. മാൾഡിനോ, സ്റ്റെഫനോ, കിലിയൻ എംബാപ്പെ. അപ്പോൾ നൈസ് സ്ക്വാഡാണല്ലോ. ഒന്നും ചെയ്യാൻ. ഹായ് ബ്രോ. What a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are ready to go any minute now. The stage is set for a stirring showdown here. ആണിൻ്റെ ഒച്ച നല്ലോണം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. സുബിമെൻഡി, ബെല്ലറ്റി മിസ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഗോൾ വാങ്ങുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ലൗത്താറോ, സുബിമെൻഡി, മെസ്സിയൊക്കെ ഏതാ സർ? ഫൗൾ ആണോ? ആരാശി കോസ്റ്റ കൂട്ട. സ്റ്റെഫാനോയ്ക്ക് കിട്ടിയില്ല. ഓ, ഇന്റർസെപ്റ്റ്. ഗോൾ ഗൈസ്. അങ്ങനെ ആദ്യം തന്നെ ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശീതാവൻ കമ്പാക്ക് അടിച്ചിട്ട് അവൻ ജയിക്കും. ഷുവറായിട്ടും ജയിക്കും. പാത്രിക്ക് വിയേറ ലാഗടിച്ചു. എംബാപ്പെ പാസസ്. എംബാപ്പെ ഓർലാൻ. നല്ലൊരു ത്രൂ ബോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എന്തോ ഒരവസ്ഥയാണോ ഇത്. എംബാപ്പെ, മത്തയോസ് നല്ലൊരു ത്രൂ ബോൾ വരുന്നു. ഓക്കെ, ബെല്ലറ്റി. നല്ലൊരു പാസ് കൊടുക്കാനായിരുന്നു. മത്തയൂസ്, മാർട്ടീനസ്, ലൗത്താറോ. നല്ല എല്ലാ കാർഡ് നന്ദിയുണ്ട്. ഫൗള് കൊടുക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു ഫൗൾ. വിയേരിയുടെ കിക്ക് കേട്ടോ, അതെടുത്താ. സൂപ്പർ സ്ലൈ യമാൽ. ഓഫ്, നൈസ് ബ്ലോക്ക്. എടാ, എന്തിനാ അത് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. പാസ് ഇടണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ കിട്ടി. ഒരു കൗണ്ടറിനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. മെസ്സിക്കൊക്കെ ലോങ് ബോൾ ഇട്ടല്ലോ, പക്ഷേ ഹൈ ബോൾ ഇട്ടെടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ബ്രോ. സുബിമെൻഡി, മെസ്സി ടു ഫോർലാൻ. സ്റ്റോണി ആദംസിന് നല്ല ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ. നല്ല ലാഗ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റെഫനോ, മെസ്സി. ഇത് ബൂട്ട് കേസിങ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ല ചുമ്പാപ്പയുടെ നല്ല ബോൾ. കോസ്റ്റക്കോട്ട് കിട്ടിയില്ല ഗൈസ്. മെസ്സിക്ക് കിട്ടിയില്ല. ഡിഫൻസ് ഉണ്ട്. ഫ്ലിറ്റ്സ് അടിക്കൂല. നല്ല ഇൻ്റർസെപ്ഷനാണ് പുയകളുടെ. ഓടിക്കോ എംബാപ്പെ. ഓർഡർ. ഓ, സൂപ്പർ സ്ലൈഡ്. നല്ല ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ ഗൈസ്. I do like the stream guys. ഒരു ഷോട്ടേ ഉള്ളൂ. ഗോൾ കയറി.
ഷിമാൻ സബ് ചെയ്താ ഷിമാൻ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു പാസ് കൊടുത്താലേ ഉള്ള ഒരു കളിയാണ്. ജമീൻ ജമാൽ എടാ അത് കിട്ടി കിട്ടി ബ്രോ. എന്ത് പാസൊക്കെയാണ്. വീണ്ടും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഏതാ ഇന്റർസെപ്ഷൻസ്. നല്ല ഇന്റർസെപ്ഷനാണ്. ഒരു ചാൻസ് വീണ്ടും ഇവിടെ ഉണ്ട്. അത് മെസ്സിനെ കൊണ്ട് അടുപ്പിച്ചാൽ മതി. ബ്ലിറ്റ്സ് പിന്നെ എന്നെ കാണാൻ വെച്ചേക്കുന്നതാണ് എനിക്കറിയത്തില്ല. ബ്ലിറ്റ്സ് അടിക്കൂല ഞാൻ. നല്ല ലാഗുണ്ട്. ഇന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു കിട്ടി. വലിയ ഉപകാരം. നെറ്റിൻ്റെ ആണ് തോന്നുന്നു. എന്താ സാർ ഇതൊന്നും ഫൗൾ തരാത്തത്? അവൻ കറക്റ്റ് അത് റീഡ് ചെയ്ത്. നല്ല ഉപകാരം. സ്റ്റെഫാനോ, സുപ്പിമെൻഡി, ഫോർലാൻ, എംബാപ്പെ. നല്ലൊരു ചാൻസാണ്. മെസ്സി മെസ്സി ഗായ്സ്. ഓ ഗോൾ. മെസ്സി സ്കോർസ് ദ ഗോൾ. എംബാപ്പെ നല്ലൊരു ലോങ് ഗോളാണ്. സബ് ചെയ്യാം. ഹാലാൻഡ് ഞാൻ ഇറക്കാം. നെയ്മറിന് ഇടാം. മാൾഡീനെ ഇറക്കാം. പക്ഷെ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇവൻ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗോൾ അടിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ഒന്നുകൂടി അടിക്കും. എന്നിട്ട് എന്നെ തോപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കളി നടക്കാൻ പോകുന്നത്. റൊണാൾഡി എത്തോടാ ഈ സോമർച്ചിന് ഡിഫെൻഡിങ് അല്ലല്ലോ. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. കയറി ഇല്ല. ഭാഗ്യമുണ്ട് ഗായ്സ്. ഇല്ലതിപ്പോൾ കയറിയത്. യുവർഗാൻ്റെ ഗോൾ കിക്ക് നേരെ പാത്രിക്ക് വിയേറ. അത് അവന് കണ്ടറിയാം അവന് കൊടുത്താൽ പിടിക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ കൊടുക്കും. ഇതാണ് എൻ്റെ വലിയ കളി. ഏതാ ഡേവിഡ് വിയ നല്ല കളിയാണല്ലോ. ഡേവിഡ് വിയ സൂപ്പർഫ്ലൈ എന്തിനാണോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തിനാടാ കൊന്നിട്ട്. ധാരാ ഹായ് 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 ഹലോ ബ്രോ. വേർ ആർ യു ഫ്രം ബ്രോ? കിട്ടി. ലക്കിലി എസ്കേപ്ഡ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ ലക്കിലി എസ്കേപ്പ്. ബൊണൂച്ചി, ഹാലൻഡ്, നൈസ് ബോൾ ടു മെസ്സി. മെസ്സി ചാൻസ്. What a save from Oliver Kahn. ചാൻസ് ആയിരുന്നു, മിസ്സാക്കി. ഹേട്ട് മെസ്സി. ചാൻസ് ഉണ്ട്, നോക്കാം. മെസ്സി Bati intercepted. It's Neymar. Into Neymar to Messi. Messi's
ക്രോസ് ഹലൻഡ്. വാട്ട് എ ഡിഫെൻഡിങ് ഗൈസ്. ടോണി ആദംസ് ഇതില്ല ഹാലൻഡിലെ കാലിലാണ്. ഇത് ഗോളാണേ. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ ഗോൾ. മെസ്സി നെയ്മർ ഹെഡർ. സേവ്ഡ് ബൈ ഒലിവർ ഖാൻ. നൈസ് ബ്രോ. നൈസ്. മെസ്സി സ്കോർ ചാൻസ്. നല്ലൊരു ഷോട്ട് അതുകൊണ്ട് കളഞ്ഞു. ഓ ഗൈസ് ഫൈനലി വി വോൺ ദ മാച്ച് 2-1. GG opponent. GG. I started stream with 8:45. Now 8:70. What a... Hi bro. Abhi mood Jabbar missing. എന്താ എൻ്റെ മീനിങ്? Only 24. It's the last match guys. If we lose, we lose. Division 2 player, I think he will go to be the best. Cristiano have form. Okay, and then nice got. ഈ ഫോർമേഷൻ വന്നാൽ ഞാൻ തോക്കും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്നെ ഈ ഫോർമേഷൻ എപ്പോൾ ആരും വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം ഒരു 3 ഗോളിൽ തോൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ. അബിമോട്ടി അബാർ മെസ്സി അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും? യാഗിസ് വൈറ്റ് പറ്റില്ലേ? ഗായാട്ടോറല്ലേ? ഗെയിമിൻ്റെ ഒച്ച കേൾക്കുന്നു. സൈഡിൽ ഹാലൻഡ് എഡ്ഗർ ഡേറ്റ്സിനൊക്കെ അല്ല അങ്ങനെ തോന്നണ്ടല്ലേ. കൊസ്റ്റക്കൂട്ട, ഫിഗോ, സുപ്പിമെൻഡി, റൊണാൾഡോ. നല്ലൊരു പാസ്സാണ്. ഫിഗോ. ഓ ഗോൾ ഗൈസ്. ഇറ്റ്സ് 1-0 ഗൈസ്. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ തന്നെ ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അറിയത്തില്ല എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന്. ചിലപ്പോൾ അവനിപ്പം അവൻ്റെ കിക്ക് ഗോൾ അടിക്കും. അങ്ങനെ ഇച്ചിരി ചെറിയൊരു പ്രശ്നമൊക്കെ ഉള്ള പ്ലെയറാണ് ഞാൻ. എനിക്ക് എങ്ങനെയും ഒന്ന് 900 എത്തിക്കണം എന്നല്ല നല്ലൊരാഗ്രഹം. പക്ഷേ എൻ്റെ ഈ കളി കൊണ്ട് 900 കൂട്ടാ ഒരു 70-80 മേലോട്ട് കിടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. ഉണ്ടോ ഈ ഡിഫൻസ് മിഡ് കയറി വരുമ്പോൾ ബേക്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്ലെയർ ഇറങ്ങിപ്പോവും. ഡിഫൻഡ് എന്തുട്ടൊക്കെ ആട്ടണേ. അയ്യോ അടിച്ചുകളാ. എന്തൊക്കെയല്ലേ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല. ഇറ്റ്സ് ഫോർലാൻ ഗൈസ്. ഫോർലാൻ നല്ലൊരു പാസ് കൊടുക്കാൻ. KDB, ചുംബാപ്പേ, ഹലാലുണ്ട്. ഹലാൽ അയ്യോ ഇതെന്തു അത്? ഇത് നന്ദിയുണ്ടേ കൊണാമി. എന്തുവാടെ ഈ കാണിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് വലിക്കുകയും തിരിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കാണൊരു ബോളും തരത്തില്ല. ചുമ്മാ പാസിട്ട് കളിച്ചാൽ ഉണ്ടോ കയറി. എൻ്റെ ഡിഫൻസ് ഒന്നും എടുക്കുന്ന പോലും ഇല്ല. ഇതിലൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല. എല്ലാം കൊണാമി ദൈവങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം.
ഇതെനിക്ക് എന്നെ ഇതുണ്ടോ, ഇവന് കമ്പാക്ക് അടിച്ചൊരു 3-4 ഗോളിൽ എന്നെ തോപ്പിക്കും, ഷുവറാണ് ഗൈസ്. അണ്ണാ അടിക്കണ്ണാ, ഇയാളിത് എനിക്ക് ലാഗ് വരുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ നെറ്റ് ഇടയ്ക്ക് ഷോകം. ഇവിടെ എൻ്റെ ഡിഫൻസ് എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നത്? അയ്യോ ഞാൻ കളിക്കില്ല അങ്ങാത്തടി. എനിക്കൊരു സ്മൂത്ത്നെസ് ഇല്ല കളിക്ക്. നെറ്റും പോകുന്നു, എന്നാകോട്ടൊക്കെയാണ്. അണ്ണാണി അടിക്ക് നടന്നില്ല ഗൈസ്. എന്തുട്ടാ കാട്ടണേ? എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അത് ഓഫ് സെറ്റാ പോകണമെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൻസ് അങ്ങനെ കയറിപ്പോകാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. ഒരു ഭാഷയ്ക്ക് കളിക്കാൻ തോന്നുന്നു ഓഫ് സെറ്റാപ്പ് ഇട്ടിട്ട്, അതെല്ലാം കൂടും. എൻ്റെ പൊന്നളിയാ മെസ്സി ഗൈസ്, സുപ്പിമെൻഡി ഡബിൾ ടച്ചിട്ട് അടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നല്ലേ. ഹൈ ഗൈസ്, ഡു ലൈക്ക് ദി സ്ട്രീം ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ഒരു 100 സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 200 ആവും. അപ്പം എനിക്ക് സന്തോഷമാവും. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ഇത് നോക്കണ്ട. കളി നോക്കി വിലയിരുത്തരുത്, നമ്മൾ ബെറ്റർ ആവും വൺ ഡേ എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. നോ നോട്ട് ബാഡ്, ബട്ട് എന്നാ സൂപ്പർ. ഡബിൾ ടച്ചിട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തൊരു ജീവിതമാണ് ഇത്. ബൊണൂച്ചിക്ക് കിട്ടില്ല, ഞാൻ അടിച്ചു കളയട്ടെ. നെറ്റ് ശോകമാണ്. ഈ അണ്ണ എന്താ ചാടാത്തേ? അല്ലാത്തെല്ലാം ചാടി എടുക്കുന്ന മച്ചാനാണ്. ഇപ്പോൾ കിട്ടിയാനെ കള. എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് തന്നെ ഇപ്പം ഇവന്മാർ ഗോളടിച്ച് കൂട്ടുന്നത് കണ്ടോ? ഇതൊക്കെ എന്താ കാണിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാമല്ലോ ഗൈസ്. അവൻ മണ്ടറായോണ്ട് അത് കയറിയില്ല. എൻ്റെ പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ ഒരുമാതിരി അണ്ണാ ശരി പാസ് കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു. അണ്ണൻ്റെ ഒരു ഷോട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഫും അണ്ണാടിച്ച് ചിലപ്പോൾ കയറുകയും ചെയ്യുവേ. മെസ്സി 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 ആംഗ്രമെസ്സി 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 ഫൗൾ. ഇയാളെന്താ ഈ ഫ്ലാഗ് വെക്കാത്ത? കാണാൻ വെച്ചേക്കുന്നതാണോ മച്ചോത്? മെസ്സിയുടെ എനിക്ക് നല്ല ലാഗുണ്ട് കേട്ടോ. എൻ്റെ പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ എവിടെയാണ്? എൻ്റെ ഡിവൈസും കത്തുപ്പ. നല്ല നെറ്റ് വേണം. എൻ്റെ നെറ്റ് ഭയങ്കര ശോകമാണ്. അണ്ണാ എന്നാ ഇപ്പിടിയെല്ലാം കളിക്കുന്നു? ജയിക്കും തോക്കും. ഇത് തുടങ്ങിയ പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ജയിക്കും തോക്കും ജയിക്കും തോക്കും ജയിക്കും തോക്കും. നല്ലൊരു കളി കളിച്ച് തോറ്റ കോവിഡ് ഇതൊരുമാതിരിയല്ല. കളി കളിച്ചിട്ട് തോറ്റ പിന്നെ രൂപിയ നെറ്റാണല്ലോ. എന്നാടെ കാണിക്കുന്ന നീ എല്ലാം പറ്റത്തില്ലേ? പോ നിർത്തിപ്പോ. ഞാനിവിടെ അവിടെ പാസും കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ ആൾക്കാരാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. മെസ്സിയേ എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ, എനിക്ക് അല്ലാത്തപ്പോൾ എല്ലാം ബ്ലിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുവേ, എന്നിട്ടത് പുറത്ത് കളയും. ഇത് ആവശ്യമുള്ളതൊന്നും ബ്ലിറ്റ്സ് അടിക്കില്ല. ഇതാണ് ഈ ബ്ലിറ്റ്സ് കേൾസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത. ആവശ്യമുള്ളതൊന്നും ബ്ലിറ്റ്സ് അടിക്കില്ല, ആവശ്യമില്ലാതെല്ലാം ഗുണം അടിക്കും, എന്നിട്ടത് പുറത്ത് കിട്ടും. ഇവനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫിഗോ ഒരു ക്രോസിറ്റ്, നല്ലൊരു ക്രോസിറ്റ്. അണ്ണാ അടി അടി ഗൈസ്. ഫൈനലി കൊണാമി ദൈവങ്ങൾ നമുക്കൊരു ഗോൾ അടിച്ചു തന്നേ. ദൈവം ചാൻസ് ഉണ്ട്, ഇനിയും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അവന്മാരിപ്പോൾ അടിക്കുന്നു, നമ്മൾ തോക്കുന്നു, അങ്ങനെ കുറച്ച് ചെറിയ പരിപാടീസേ ഉള്ളൂ, ചെറിയൊരു പരിപാടീസ്.
പത്രിക്ക് വിയറല്ലോ വണ്ടിക്ക് കണ്ടോ കിട്ടി ലക്ലി എക്സ്കേപ്പ് കപ്പല്ലോ അല്ലേ ലോങ് ബോൾ അറിയത്തില്ലാത്ത നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ തലയുടെ മുകളിൽ കൂടിയിട്ട് ഒരു 10 വളരെ അടിച്ചാൽ ട്രിക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്. ഈ സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ ഞാൻ കുടിക്കുന്ന കാണിച്ചു നല്ലൊരു ബോളായിരുന്നു പക്ഷെ എടുത്തില്ല. ഇത്ര ഉള്ളു. I'm going to end this live guys because only 16%. So 4 point minus. Bye guys. Bye. See you in night. Naan varam. Okay, bye guys. Thank you for watching. Bye.